Dear students and respected gentle persons, welcome to the English Math Online Educational YouTube channel. Thank you for visiting the channel. Please like, share and subscribe my All about a dog. Alfred George Gardiner was a British journalist and author. I was traveling in a bus. It was bitterly on a cold night. Even up at the far end of the bus, the east wind cut like a knife. The bus stopped and the two women and a man got in together and filled the vacant places. The younger woman carried a little Pekingese dog. The conductor came in and took their fares, and then his eye rested on the beady-eyed dog. I saw trouble coming up. This was the opportunity for which the conductor had been waiting, and he intended to make the most of it. I had marked him as the type who had a general vague grievance about everything. He seemed to have a particular grievance against passengers who came and sat in his bus while he shivered at the door. "You must take that dog out," he said. "I shall certainly do nothing of the kind. You can take my name and address," said the woman. She had evidently expected the challenge and knew the reply. "You must take the dog out. That's my order." I wouldn't go on the top of the bus in such way that it would kill me, said the woman. "Certainly not," said her lady companion. "You have got a cough as it is." "It's nonsense," said her male companion. Author was traveling in a bus in a bitterly cold night. Two women and a man got together in the bus. দুইজন মহিলা ও একজন পুরুষ বাসটিতে উঠলেন। দ্য ইয়াঙ্গার ওম্যান ক্যারিড এ লিটল পেকিনেস ডগ। কনিষ্ঠ মহিলাটি একটি ছোট পেকিনেস কুকুর বহন করেছিলেন। এবং দ্য কন্ডাক্টর বিকেম অ্যাংরি টু সি দ্য ডগ। কন্ডাক্টর কুকুরটিকে দেখে ভীষণ রেগে গেলেন। দ্য কন্ডাক্টর অর্ডার দ্য ইয়াং লেডি টু গো টু দ্য টপ অফ দ্য বাস উইথ হার ডগ। কন্ডাক্টর মহিলাটিকে তার কুকুরটি নিয়ে বাসের উপরে উঠে যেতে বললেন। দ্য লেডি ডিড নট এগ্রি টু গো টু দ্য টপ অফ দ্য বাস ইন দ্যাট কোল্ড নাইট। ওই রাত্রে, ঠান্ডা রাত্রে কিছুতেই তিনি রাজি হলেন উপরে বাসে ছাদে উপরে চলে যেতে, বাসের উপরে যেতে। দ্য কন্ডাক্টর পুল দ্য বেল। কন্ডাক্টর বেল চাপ বাজালেন এবং দ্য বাস স্টপ। বাসটি থেমে গেল। এভরিবডি ইন দ্য বাস ওয়াজ অন দ্য সাইড অফ দ্য লেডি অ্যান্ড হার ডগ। প্রত্যেক বাসের সবাই কিন্তু লেডির পক্ষে এবং তার কুকুরের পক্ষে চলে গেল। দ্য পুলিশম্যান কেম বাট ওয়াজ অফ নো হেল্প। পুলিশ এলো কিন্তু কোনো সাহায্য এলো না। অ্যাট লাস্ট, অবশেষে দ্য ওয়ামেন ওয়েন্ট টু দ্য টপ অফ দ্য বাস উইথ হার ডগ। কুকুরকে নিয়ে সে অবশেষে উপরে চলে গেল বাসের উপরে। হোয়েন এগেইন দ্য ওয়ামেন কেম ডাউন। যখন আবার মহিলাটি নামলেন, দ্য বাস ওয়াজ স্টপ। বাসটি থেমে গেল। স্লোলি দ্য বাস বিকেম এমটি। ধীরে ধীরে বাসটা ফাঁকা হয়ে গেল। অ্যাট লাস্ট, অবশেষে কন্ডাক্টর ওয়াজ হ্যাপি অ্যাজ হি ওয়াজ এবল টু কিপ হিজ রুল। শেষে কন্ডাক্টর তার নিয়ম রক্ষা করতে সক্ষম হয়, খুব খুশি হলো। দ্য অথার অ্যাডভাইস দ্য কন্ডাক্টর। অথর তখন কন্ডাক্টরের উপদেশ দিলেন দ্যাট হি শুড মাইন্ড হিজ রুলস উইথ এ লিটিল গুড উইল অ্যান্ড গুড টেম্পার। শেষে লেখক কন্ডাক্টরের উপদেশ দিলেন যে সে তার নিয়ম আর একটু সদিচ্ছা ও সহানুভূতির সাথে রাখতে পারত। মানে সে তার নিয়মটাকে একটু সদিচ্ছা এবং সহানুভূতির সাথে রাখতে পারতো, তাহলে খুব সুন্দর হতো। মানে উপদেশ দিলেন। তাহলে এই হচ্ছে বিষয়বস্তু। এবারে আমরা প্রজেক্টে চলে যাচ্ছি আবার। দ্য কন্ডাক্টর পুল দ্য বেল অ্যান্ড দ্য বাস স্টপড। দিস বাস ডাজ নট গো অন আনটিল দ্যাট ডগ ইজ ব্রট আউট। কুকুরটি যতক্ষণ না বের করা আছে বাস চলবে না, এটা বলছে। হি স্টেপড অন টু দ্য পেভমেন্ট অ্যান্ড ওয়েটেড। ইট ওয়াজ হিজ এ মোমেন্ট অফ ট্রায়াম্প। হি হ্যাড দ্য ল অন হিজ সাইড। যেন কন্ডাক্টর যেন জিতে গেছে, মনে হচ্ছে তার দিকেই যেন আইনটা। এভরিবডি ইন দ্য বাস ওয়াজ অন দ্য সাইড অফ দ্য লেডি। প্রত্যেকে বাসের পক্ষে, মানে লেডির পক্ষে এবং হার ডগ কুকুরের পক্ষে। দে টকড ইন রেস্ট ভয়েসেস। Shameful, call the police. Let's all report him. Let's make him give us our fares back. Yes, that's it. Let's make him give us our fares back. Little animal sat blinking at the dim lights, unconscious of the trouble he had caused.
The conductor came to the door. Some passengers demanded, give us our fares. তাহলে প্যাসেঞ্জাররা সবাই দাবি জানাচ্ছে যে আমাদের দাবি ভাড়া ফেরত দেওয়া হোক। ইউ হ্যাভ এনগেজড টু ক্যারি আস, তা আপনি ভাড়া কেন দিয়েছি? আপনাকে বাসটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। ইউ কান্ট লিভ আস হিয়ার অল নাইট, সারা রাত্রি আমরা এখানে বাসে দাঁড়িয়ে থাকবো। নো ফেয়ার্স ব্যাক, কোনো ফেয়ার ফেরত দেওয়া হবে সেটা দ্য কন্ডাক্টর। 2 or 3 প্যাসেঞ্জার্স গট আউট অফ, তিনজন নেমে গেল অ্যান্ড ডিসঅ্যাপিয়ার্ড ইনটু দ্য নাইট। এবং দ্য কন্ডাক্টর টার্ন অন দ্য পেভমেন্ট অ্যান্ড ওয়েন্ট টু দ্য ড্রাইভার টু হ্যাভ এ টক উইথ হিম। কন্ডাক্টর ড্রাইভারের সাথে কথা বলতে চলে গেল। অ্যানাদার বাস, দ্য লাস্ট ওয়ান অন দ্য রোড, শেষের বাসটি যেটা একদম লাস্টে যায়, ওয়েন্ট বাই চলে গেল। ইট সিম, এটা মনে হলো ডিফারেন্ট টু দ্য শাউটস অফ দ্য চিলড্রেন প্যাসেঞ্জার্স টু স্টপ। সবাই কিন্তু থামতে বলে কিন্তু থামলো না। এ পুলিশম্যান স্ট্রোলড আপ, একটা পুলিশম্যান সেখানে পাহারা দিচ্ছিল, নজরদারি করছিল। লুকড ইন অ্যাট দ্য ডোর, দরজা দিয়ে দেখলো, এবং প্যাসেঞ্জার্স বার্স্ট আউট উইথ ইনডিগনেন্ট প্রোটেস্ট অ্যান্ড অ্যাপিল, তারা ক্রুদ্ধভাবে প্রতিবাদ করে জানালো, আবেদন করলো। ওয়েল, হি হ্যাজ গট হিজ রুল, সে তার নিয়ম করেছে। তুমি জানো, আপনারা জানেন, সে তার নিয়ম মতো করছে। হি সেড জেনিয়ালি, তিনি খুব বিনয়ের সাথে বললেন। দেন হি ওয়েন্ট হ্যাভ টু স্ট্যান্ড এ ফিউ ইয়ার্স ডাউন দ্য স্ট্রিট। দেয়ার হি ওয়াজ জয়েন্ড বাই 2 more কনস্টেবলস, সেখানে আরও কনস্টেবল দুজন যোগ দিল। স্টিল দ্য লিটিল ডগ ব্লিঙ্কড অ্যাট দ্য লাইটস অ্যান্ড দ্য কন্ডাক্টর ওয়াক টু অ্যান্ড ফ্রো লাইক এ ক্যাপ্টেন ইন দ্য আওয়ার অফ ভিক্টোরি। তারা যেন কন্ডাক্টর যেন জয়লাভ করেছে এমনভাবেই ঘোরাফেরা করছে। ওয়ামেন প্যাসেঞ্জার্স ভয়েস রোজ অ্যাবভ দ্য গেল, থ্রেটেনিং দ্য বাস কন্ডাক্টর বাস্ট। হি ওয়াজ কোল্ড অ্যাজ দ্য নাইট অ্যান্ড হার as the pavement. She expressed her anger to the 3 policemen who stood up the street watching the drama. Then she came back and called her companion and vanished. The bus was empty. Pastor Bhakagali, I shall go to the top, said the young lady with the dog. At last you will have a pneumonia, the man said. যে তোমার অবস্থা নিউমোনিয়া ধরে যাবে তুমি যদি ঠান্ডায় যদি যাও বাসের। When she had disappeared up the stairs, the conductor came back and pulled the bell. যখন কন্ডাক্টরকে ফিরে এলো এবং বাসটি বেলটা চাপলেন, দ্য বাস ওয়েন্ট অন, বাস চলছে। দ্য হি স্টুড ট্রায়াম্পেন্ট, হঠাৎ করে তাকে খুব জয়ী বলে মনে হলো। উইথ হোয়াইল হিজ কন্ডাক্টর ওয়াজ ক্রিটিসাইজ, যখন কন্ডাক্টর তাকে ক্রিটিসাইজ করলো, ইন হিজ ফেস, তার মুখমণ্ডলের সামনে, বাই দ্য প্যাসেঞ্জার, যখন তাকে ক্রিটিসাইজ করলো। দেন দ্য বাস ডেভেলপ ইঞ্জিন ট্রাবল, তখন বাসের আবার ইঞ্জিনের সমস্যা দেখা গেল। দ্য কন্ডাক্টর ওয়েন্ট টু দ্য হেল্প অফ দ্য ড্রাইভারের সাহায্য নিল। ইট ওয়াজ এ লং জব, এটা একটা বড় অনেক সময় কাজ। মিল হোয়াইল দ্য লেডি উইথ দ্য ডগ স্টোল ডাউন দ্য স্টেয়ার্স, সেই সময় যে তারা লুকিয়ে সিঁড়িতে চলে গেছে। রি এন্টার দ্য বাস, আবার বাসে বসে গেছে। হুইন দ্য ইঞ্জিন ওয়াজ পুট রাইট, যখন ইঞ্জিন ঠিক হল, দ্য কন্ডাক্টর কেম ব্যাক, ফিরে এলে, পুল দ্য বেল, বেল চাপলেন। দেন হিজ আই ফেল অন দ্য ডগ, ডগের উপরে পড়লো তার চোখটা। হিজ হ্যান্ড ওয়েন টু দ্য বেল রোপ এগেন, বেলের ঘন্টার দড়িতে আবার তার হাত পড়লো। দ্য ড্রাইভার লুকড রাউন্ড, ড্রাইভার চারদিকে তাকালো। দ্য কন্ডাক্টর পয়েন্টেড টু দ্য ডগ, কন্ডাক্টর তার কুকুরটার দিকে দেখালো। দ্য বাস স্টপ, বাসটা থামলো। দ্য হোল স্ট্রাগল বিগেন্স, পুরো সংগ্রামটা শুরু হলো। অল ওভার ওয়ান্স এগেন। দ্য কন্ডাক্টর ওয়াকড অন দ্য পেভমেন্ট, হাঁটছিল ফুটপাতে। দ্য লিটিল ডগ ব্লিঙ্কড অ্যাট দ্য লাইটস। দ্য লেডি এগেন ডিক্লেয়ার দ্যাট শি উড নট go to the top. Finally went. The bus was soon empty and I was the last passenger left behind. I have got my rules, the conductor said to me. He had won his victory but felt that he would like to justify himself to somebody. Rules, and I said, are necessary. Rules are necessary things. Some are hard and fast rules, like the rule of the road, which can't be broken without danger to life and limb. But some are only rules for your guidance, like that rule about the dogs. You can use your common sense here. Then they are meant to be observed in the spirit, not in the letter. অক্ষরে অক্ষরে নিয়ম পালন করা যায় না, সত্যি সত্যি উদ্যমের সাথে পালন করতে হবে, স্পিরিটের সাথে। ফর দ্য কমফোর্ট অফ দ্য প্যাসেঞ্জার আরামের দিকে লক্ষ্য করতে। ইউ হ্যাভ কেপ্ট দ্য রুল বাট ব্রোকেন ইট স্পিরিট। ইউ শুড মাইন্ড ইউর রুলস উইথ এ লিটিল গুড উইল অ্যান্ড গুড টেম্পার। যে মনে রাখতে হবে যে একটু নিয়মটা আর একটু সদিচ্ছা ও সহানুভূতির সাথে রাখতে হবে। হোয়াট ওয়াজ দ্য কন্ডিশন অফ দ্য নাইট?
The night was extremely chilly with the east wind blowing hard and sharp to cause shivering. How many passengers got into the bus with the little Pekingese dog? 3 passengers, 2 women and a man got into the bus with a little Pekingese dog. What was the conductor's order to the younger woman? The conductor's order to the younger woman was to take her dog out of the bus. When did author feel that the trouble was coming up? The 3 passengers got into the bus. As it stopped, the younger woman of them had a little Pekingese dog. As the conductor came to collect their fares, he saw the dog. The author then realized that some trouble would start. Why did the conductor pull the bell? The conductor pulled the bell to stop the bus, to force the younger woman to go out with her dog. Right. 2 demands of the passenger when the bus had stopped. The first demand was to call the police for reporting the matter. The second demand was to get back the fares paid by them. Now, what did the conductor do? The conductor came out of the bus and began to talk with the driver. Now, what did the policeman do? 3 policemen actually came, but they indirectly supported the conductor's action. They stood apart and did nothing to help the passengers. How was the engine problem solved? They developed some problem in the engine. After a long time and with the conductor's help, the engine was repaired. When the bus stopped again, the bus started after the repair of the engine. It was stopped as the little dog was seen inside it. How are the rules of the guidance to be followed? Some rules are to be strictly followed, but some rules are served simply as a guidance. These are to be exercised with goodwill and common sense. Thank you for visiting the channel English Math Online Educational YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel.